Hello viewers, there are a lot of people who have missing teeth in the lower front side. This side there are a lot of people who are missing teeth. So this option is a temporary option which is a very good option which I am going to show you in this video. நிறைய பேருக்கு வந்து இங்கே கீழே பல் இருக்கிறது இல்லை, கீழே பல் ஏதாவது ஒரு பல் ரெண்டு பல் விழுந்துச்சுன்னா டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா டாக்டர் என்ன சொல்லுவாங்க, பக்கத்து பல்லையும் எடுத்து போடுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதனால் நீங்கள் பக்கத்து பல் எடுத்து சேர்த்து பிரிட்ஜ் போடலாமா இல்லை இம்ப்ளான்ட் போடலாமான்னு கேட்பாங்க. இதுக்கு சிம்பிளாக ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது, அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவில் நான் ஒரு மாடல் காட்டுறேன். இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் an ஐடியா. இப்போ இந்த மாடலில் வந்து இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இந்த ரெண்டு பல் இல்லை. பேஷண்ட்டுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா, இந்த இடத்துல இருந்துச்சு பல், ஆனால் கெட்டு போச்சு பல், அதனால் உள்ள ஒரு கட்டி இருந்து நாங்கள் அந்த பல்லை எடுத்துட்டோம். சிஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இமீடியட்டாக ஃபாரின் போகிறாரு, அவருக்கு வந்து நாங்கள் பல் வைக்கணும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு வேறு என்னெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிளாஸ்டிக்கில் இங்கே ஒரு பல் மாதிரி வச்சு இவ்வளோ தூரம் ஒரு பிளேட் மாதிரி கொடுப்போம். அதுக்கு பேர் ரிமூவபிள் பார்ஷியல் டென்ச்சர்னு சொல்லுவாங்க. when a patient is having missing tooth like this, we have to give a tooth here and we have to give a plastic. That is the first option. What is the second option? Second option நம்ம என்ன இருக்குன்னா, இந்த டீத்தையும் ட்ரிம் பண்ணிவிட்டு பிரிட்ஜ் மாதிரி கொடுப்போம். பட் த ப்ராப்ளம் வில் பி, இந்த மாதிரி கேஸில் வாட் வில் பி த ப்ராப்ளம்னா, இந்த டூத்துமே வீக்காக தான் இருக்கும், மைல்டு ஷேக் இருக்கும். ஸோ நம்ம பிரிட்ஜ் போட்டுடலாம், ஆனால் என்ன ஆகும்னா இந்த டூத் வெளியில் இருக்கிறனால பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்காது. ரெண்டாவது வந்து இந்த பல் வந்து தின்னாக இருக்கும், இது திக்காக இருக்கும். ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து ஃப்யூச்சரில் இது வீக் ஆச்சுன்னா இந்த பல்லில் போட்ட கேப்பும் பாதிக்கும். ஸோ வேறு என்ன ஆப்ஷன் சார் இருக்குன்னா, ஸ்ட்ரெயிட்டாக வி கேன் புட் இன் இம்ப்ளான்ட் ஹியர். இங்கே ஒரு இம்ப்ளான்ட் போட்டுட்டு வி கேன் பிளேஸ் எ க்ரவுன். இங்கே ரெண்டு இம்ப்ளான்ட்டோ ஒரு இம்ப்ளான்ட்டோ இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணலாம். ஒரு இம்ப்ளான்ட்டாவது நம்ம போட்டுட்டு கேன்டிலீவர் சொல்லி ஒரு அட்டாச்மெண்ட் மாதிரி கொடுக்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற இந்த வீடியோவில், in this video I'm going to show you a very simple option, effective option which is called a Maryland bridge. ஸோ இதுதான் அந்த மேரிலேண்ட் பிரிட்ஜ். இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பல் மாதிரி இருக்கும். இது வந்து ரெண்டு விங்ஸ் இருக்கும். இந்த மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விங் இங்கேயும் ஒரு விங் இங்கே இருக்கும். அடிஷ்னல் சப்போர்ட்டுக்கு நாங்கள் இன்னொரு விங் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதை நான் இதில் வச்சு காட்டுறேன், உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஸோ பேஷண்ட் வாயில் நாங்கள் இப்படி வைக்கிறோம், இப்படி தான் தெரியும் உங்களுக்கு. வெளியில் உள்ளதெல்லாம் அவங்க வந்து வாய்க்குள்ளே உள்ளது உங்களுக்கு தெரியாது. யூ கேன் see like this, but you won't be able to see the inside part. ஸோ இந்த இன்சைட் பார்ட்டில் இருக்கிற மெட்டல் வந்து இது மேலே பாண்ட் பண்ணிவிடுவோம். இந்த டீத்தை வந்து கெமிக்கல் போட்டு வாஷ் பண்ணி பாண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதையும் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ இதுதான் ட்ரிக். ஸோ பேஷண்ட்க்கு வந்து பல்லும் கிடச்சிரும், அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து இது வந்து டெம்பரரிங்க. இது வந்து ரொம்ப வருஷம்லாம் வச்சு ஓட்ட முடியாது. ஏன்னா நீங்கள் கடித்து சாப்பிடும் போது இது கலண்டு இப்படி ரிமூவ் ஆகிடும் சம்டைம்ஸ், ரொம்ப நாள் விட்டுட்டிங்கன்னா. ஆனால் நிறைய பேர் இதையே பெர்மனெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறீங்க, அது ரொம்ப தவறு. ஏன்னா உங்களால் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து சாப்பிட முடியாது. பெஸ்ட் ஆப்ஷன் இம்ப்ளான்ட் தான். செகண்ட் ஆப்ஷன் க்ரவுன் அண்ட் பிரிட்ஜு. இதெல்லாம் டெம்ப்ரரி ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ இது வந்து எதுக்கு கொடுப்போம்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் போகணும், ஒரு அர்ஜென்ட்டாக ஃபாரின் போகிறீங்க, டைம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால் மேரிலேண்ட் பிரிட்ஜ். மேரிலேண்டுன்னு யூஎஸில் ஒரு பிளேஸ் இருக்குது, அவங்க கண்டுபிடிச்ச பிரிட்ஜ்னால இதுக்கு பேர் மேரிலேண்ட் பிரிட்ஜ். ஸோ இது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன். ஸோ இது கேஸ் ஸ்டடியை நீங்கள் ஃபாலோவிங் வீடியோவில் பாருங்கள், ஃபுல்லாக வீடியோ பாருங்கள். This patient, you can see the missing tooth I showed you. So we are going to replace the missing tooth presently with this Maryland bridge I told you. So how we are going to do is, we are going to just place it here and do the bonding. So here is the adaptation, and it will adapt nicely to the teeth. Cutting labial cutting. So you can see this how it will be once I fix it. So we have to fix it correctly. The correcta fix panna, it will look nice and it look natural. So I will show you how we are fixing it. So fix panna podla idu ukkar. In this video I am going to show you how to fix a Maryland bridge. So let's see what is a Maryland bridge. So a Maryland bridge is nothing but a prosthetic tooth which has got two wings, and these two wings are going to get attached to the adjacent teeth model. So here in this patient, there is a missing lower incisor tooth, and the patient had a cyst. So we removed the tooth which was endodontically treated, and there was a cyst. So I removed the teeth, and patient is a traveling patient. So we just cannot give any other option other than this. We have one more option called E6 retainer, and you can see I have to keep it like this for the patient. So outside it looks like this, inside you can see it is having a attachment. Maryland bridge cutting.
So I'll show you how the Maryland bridge also looks like. E6 retainer. This is one more option. You can see this patient, we can give this also as an option. The patient will be wearing this also. If he doesn't want this is a removable option. It's called E6 retainer. It's like looking like a clear aligner. It's made of acrylic sheet and a composite tooth. So we are going to give a fixed option, which is a Maryland bridge, which I have already showed you. So what is the first step in fixing? The first step is you have to prepare the metal part. Since you are going to do bonding, it's a metal. So I am going to do acid etching, then I do composite etching, then I am going to silent coupling agent. Then in the teeth we are going to do phosphoric acid etching, phosphoric acid bonding, normal bonding, and then I am going to attach this with the teeth. So you need to prepare this and you need to prepare this also. For this we need a different set of things which I am going to show you. So preparation of the process. The first thing is called etch and gel. It's a very poisonous substance. This is a hydrofluoric acid. So I am going to etch the metal, because if you don't etch, the bonding will not happen. So then this is a primer which I am going to apply for the tooth. Okay, this is also called a silent coupling agent. So this will couple the cement and the metal with the teeth. So we have to do this kind of preparation before. So the first step is, let's take it out. Take out the acid. Don't drop it in your eyes. Please be very careful. So just wear your goggles or anything. Just I'm applying on the metal. For how many seconds? For 20 seconds. So these wings are getting attached. So I am going to use resin cement. So for a resin cement to bond nicely, this is the procedure. So now I am checking the time. 20 seconds you have to check. Time is 4 o'clock. A nice cool Friday evening. We are working in our aesthetic cosmetic clinic of Malligai Dental. We have two clinics upstairs. One is a cosmetic chair, other is an implant chair. So almost 20 seconds are going to get over. So I have to nicely wash this. You can use 3-way syringe or you can use running water. I'm going to use a running water. So here you can see I'm just washing it here. Wash it nicely so that there is no remnant of. Hopefully it doesn't fall inside. You have to be careful. Sorry for the suction volume. You can see we have etched it nicely. You can see it's very bright. You can see it's looking very etched. Can you see here? So I just taken 1 drop of monobond primer and I'm just applying on the metal surface. The problem with this is, now when you are transferring this to the mouth, you have to make sure you kept it in the right position, otherwise the bonding will not happen. So we don't have to cure this. We have to just wait for 10 to 15 seconds so that it dries up. Instead of going for should not cure this, just wait for a couple of seconds. If you want, you can add, if you could have added this also. This is normal phosphoric acid, but I didn't use. After the phosphoric acid, hydrofluoric acid, I am straight away going for the silent coupling agent. It's almost dried up. So now I am going to mix the cement now. Are you ready, Amma? So in the meanwhile, the patient is getting prepared in the back side from one of the assistant dentist. He is doing etchant in the teeth. She has done the etchant.
get the bonding of the bonding agent also. You applied fully lemma? Yes. Spot edge panniya, full edge panniya. Round up really? No, RC. RC panada. Okay. I doubted whether she has spot edged or full edged. But you can see this entrance filling of the RCT. So it might look like that. So don't get carried away. So I'm going to use Relax U200 self-adhesive resin cement. Okay, since it is a metal, light cannot penetrate, so I am using this for that purpose. Can I have a mixing pad? We can either mix this or we can use the why I prefer this direct mixing is sometimes the solutions don't get discharged due to some clogging. So I always take it in my hand and see. Then I mix it manually. So that equally I need it. So you can see resin cement eating out. It's very expensive, so don't waste it. Pardon? Don't need this much, but take a little bit extra so that we need to fix the 3 wings together. Ready, doctor? Can you come? So I am just applying on the tip here, and the tip here. This is where the thing is going to be. So we have to transfer it to the mouth now. In the mouth only we need to be very careful, otherwise we'll have trouble, because she is having mild pain, so it's okay because it will go off once we cure it. So it's a self-adhesive, so we need some time, we will get some time. So remove the excess there only and try to cure also. We can do a little bit of curing also. Make sure I adapted nicely. I want light cure, please. One nimisham bro. Tangano. Though it can be self-cured, I am doing light curing also. Light cure will cure this part of the teeth only, it will not cure the full, but still this light is so powerful. It's from Blue Face, you can see it's a cordless thing. Pause. You can see a nice nicely fixed teeth, and there is a blanching in the gingiva. This shows it is attached nicely. So these 2 wings are attached here, and this part is attached here, and I'm going to show the lingual part also, and you can see it's attached very well. So you can see there is a good adaptation of the metal in the teeth. We have to remove the excess cement, and we have to instruct the patient not to bite anything directly, like hard substances should not be bitten directly, so that the force might give a tipping
causing more dislodgement of this kind of processes, and it has to be polished nicely. இப்போ அந்த மேரிலாண்ட் பிரிட்ஜ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. 2 artificial teeth, 3 supporting wings, 1 wing, second wing, third wing. ஸோ பைட் பண்ணுங்கள். பேஷண்ட் இஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள். லேசாக வாய் தருங்க அண்ட் நேச்சுரலாக இருக்குது. முன்னாடி இங்கே பல் இல்லாமல் இருந்தது. இப்படி இவர் ஃப்ரண்ட்லேருந்து பார்க்கும்போது நோபடி கேன் ஐடென்டிஃபை ஹவு த டீத் இஸ். பட் ரொம்ப கொட்டாயை விட்டு வாய் திறக்கும் போது இந்த மெட்டல் தெரிய வாய்ப்பு இருக்குது. இது டெம்பரரி, அதுதான் டெம்பரரி. ஸோ பெர்மனன்ட் சொல்யூஷனுக்கு முன்னால் பேஷண்ட்டுக்கு கஷ்டப்பட்டு பல் இல்லாமல் இருக்கோமே அப்படிங்கிற ஃபீல் இல்லாமல் கடைங்க. நம்ம சீக்கிரமாக சர்ஜரி முடித்து 1 வீக்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி உள்ள சொல்யூஷன்ஸ் இது. ஒன் மோர் சொல்யூஷன் நான் சொல்ல மாதிரி E6 ரிட்டைனர் இருக்குது. ஸோ ஒன் மோர் சொல்யூஷன் இந்த மாதிரி E6 ரிட்டைனர் இருக்குது. இன்கேஸ் இந்த மெட்டல் இது தெரிய வேண்டாம்னா இது ஒன்று தான் பெஸ்ட் ஆப்ஷன். ஸோ இது அதுவும் கொடுத்தோம். பட் சார் வாண்ட்ஸ் டு கோ ஃபார் தட். ஸோ we are using this now to show you all. Can you put the teaser? This is how it looks. Missing teeth. So missing teeth, artificial teeth. So dear doctors, hope you enjoyed the video, Maryland Bridge, how to fix it. So all you have to do is prepare the prosthetic, prepare the teeth, and then bond it to the resin. Very simple and very fruitful. The patient is a traveling patient. He has to travel to Canada now. He is extremely happy, and he is going to come back next year because we have grafted that site, and he is going to come back for his tooth implant. So dear friends, if you have any doubts, please let us know. We will answer your queries. And if you like this video, please give a like and comment your doubts. And please subscribe to the channel.